எல்லாருக்கும் வணக்கம். My name is Nishant. I'm the founder of Tender Cuts and Happy Chops. We started Tender Cuts 6-7 years back. So it was predominantly focused on meat direct to consumer brand. In the last 6-7 years, what we understood is there are thousands of meat shops and they all want to go online, they all want to also innovate. So what experiences we have built in last 6-7 years, today we have launched Happy Chops. Happy Chops is one of the kind revolutionary meat marketplace and a supply chain company. We have launched it today officially, but we have been working on this for the last 2.5 months. Today we have already launched with 100 stores in Chennai, and collectively all these stores are using the Happy Chops app and brand. So as a customer you can go to Happy Chops and order from your favorite meat shop and get it delivered in a very small amount of time. And today we have 100, but we also are planning to add 300 to 400 locations in the next 3 to 4 months in Chennai. And the company also has plans to expand to other markets in the next 3 to 6 months. Our goal is to enter 10 cities in the next 3 to 6 months. Thank you. Chandran, Tender Cuts என்ற கம்பெனியோட ஃபவுண்டர். நாங்கள் டெண்டர் கட்ஸ் ஒரு 6-7 இயர்ஸ் பேக் ஆரம்பிக்கும் போது எங்களோட கோல் வந்து எப்படி ஒரு மீட்டை வந்து ஒரு கன்சூமருக்கு டைரெக்டாக கொடுக்கறதுன்றது தான் எங்களோட கோலாக இருந்தது. ஸோ அந்த ஜேர்னியில் நாங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது என்னென்னா, நிறைய மீட் ஷாப்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இல்லை, ஒரு சப்ளை செயின் வந்து கொஞ்சம் ப்ரோக்கனாக இருக்குது, டெக்னாலஜி நிறைய இடத்துல அவங்க பயன்படுத்தலை. நாங்கள் இந்த 6-7 இயர்ஸில் என்ன நாங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோமோ அதை வந்து இப்போது ஒரு உங்களோட நியர்பையில் இருக்கிற மீட் ஷாப்பையும் வந்து நாங்கள் எம்பவர் பண்ணி அது ஒரு ஸ்மார்ட் ஸ்டோர் ஆக்குறோம். அதுதான் வந்து கோல். ஹாப்பி சாப்ஸ் லாஸ்ட் 2.5 மந்த்ஸ்லேருந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி ஆல்ரெடி 100 ஸ்டோர்ஸ் இன் சென்னை வந்து இந்த மாடலில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் ஒரு 300 ஸ்டோர்ஸை நாங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 3 ஸ்டோர் நாங்கள் வி ஆர் ஆக்டிவேட்டிங். ஸோ இப்போ ஹாப்பி சாப்ஸில் ஆஸ் அ கஸ்டமர் யூ கேன் டவுன்லோட் தேட். உங்களோட ஃபேவரட்டான ஒரு மீட் ஷாப்லேருந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். சரி, இப்போ ஒரு ஷாப் ஆல்ரெடி நடத்திட்டு இருக்காங்க, அவங்க வந்து எல்லாருமே இப்போது இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் 10 வருஷம் 20 வருஷம் கடைலாம் கூட இருக்குது. ஸோ இவங்கெல்லாம் என்னென்னா அவங்களால க்ரோ வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே பண்ண முடியல. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு 6 மாதம் வரைக்கும் க்ரோத் இருக்கும், அப்புறம் அப்படியே அந்த கஸ்டமர் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இப்போது ஏன் அதனால் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது நான் சிக்கன் மாத்திரமே விற்றுட்டு இருந்தேன்னா அப்புறமா உங்களை வந்து நான் நிறைய ப்ராடக்ட் விற்றா தான் எனக்கு லாபம் உயரும். இன்னொன்று அஸ் அ கஸ்டமரும் நீங்கள் 4 இடத்துக்கு போகிறீங்க, ஒரே இடத்துல வாங்கிட்டு போகிறத விட்டுட்டு அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு பக்கம் கஸ்டமர்ஸ் வந்து நீங்கள் 5 வருஷம் முன்னாடி பாருங்கள், வாரத்தில் ஒரு தடவை நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க இன்றைக்கி 2 தடவை சாப்பிட்றாங்க. இது நம்மளை சுற்றியே நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ அப்படி ஒரு மார்க்கெட் இம்ப்ரூவ் ஆகும்போது நம்மளும் இம்ப்ரூவ் ஆகணும். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து ஐ திங்க் லாஸ்ட் 30 வருஷத்தில் ஒரு மீட் ஷாப் பெருசாக மாறல. மற்றதெல்லாம் அவங்கள சுற்றி மால்ஸ் மாறிடுச்சா, சினிமா தேட்டர் மாறிடுச்சா, இப்போ சலூன் மாறி இருக்கா, பட் இது மாறல. அந்த மாற்றத்தை நம்ம இதை கொண்டு வரணுன்றது தான் இது. ரொம்ப சப்போர்ட். எஸ்பெஷலி வந்து நாங்கள் முதல்ல இதை ட்ரை பண்ணாங்க 2016 நாங்கள் போய் பேசும்போது எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு இம்பேக்ட் இல்லை. எதனால இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோவிடுக்கு அப்புறமாவும் முன்னாடியும் நிறைய மாறிடுச்சு. இப்போ ஆன்லைன்ன்றது ஒரு முக்கியன்றது மாதிரி ஆயிடுச்சு. இப்போ 5 வருஷம் முன்னாடி யாருங்க அதெல்லாம் பண்ண போகிறாங்க, கடைக்கு தானே வரப்போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததெல்லாம் போக பீப்புள் ஹாவ் கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஆன்லைன்ன்றது இன்றைக்கி ஒரு ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ், அதுவும் ஒரு முக்கியன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துட்டாங்க. தரமான மீட்டை கொடுப்போம் அப்படின்றது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு இப்போ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எங்களோட 100 நாங்கள் சைன் பண்ணியிருக்கிறோம், ப்ளஸ் இன்னும் 300 பேர் எல்லாருமே தரமான ப்ராடக்ட். அவங்கக்கிட்ட கஸ்டமர்ஸும் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க. லாஸ்ட் 10-20 வருஷமாக ஒருத்தரால் தரமே இல்லாமல் ஒரு 10 வருஷமாக மார்க்கெட்டில் இருக்கவே முடியாது. ஸோ இருக்குது அவங்க கொடுக்கறது, பட் அதை இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி கொண்டு போகிறது. இப்போ வெறும் சிக்கன் மாத்திரம் விற்கிறவங்க கிட்ட எப்படி மட்டன் விற்கலாம்? ஏன் அவர் வாங்க மாட்டேறாருன்னா, எனக்கு சிக்கன் டோர் ஸ்டெப்பில் டெலிவரி ஆகிடுது, மட்டன் நான் போய் வாங்கிட்டு வரணும். இப்போ அதே மேரினேஷன், இப்போ நீங்கள் டெண்டர் கட்ஸில் வந்தீங்கன்னா மேரினேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் ரெடி டு குக்லாம் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நிறைய டிமாண்ட். இப்போ எங்களுக்கு கோவிடுக்கு அப்புறம் எக்கச்சக்கமாக டிமாண்ட் அதில் வந்துருக்கு. அதெல்லாம் நாங்கள் எப்படி வந்து கொண்டு வர போகிறோம்ன்றது. நீங்கள் ஏதோ ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்களா இப்போ ஷாப் ஓனர்ஸ்? ஏன்னா இப்போ ஹாப்பி சாப்ஸில் ஆர்டர் பண்ணி கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு பழைய கறி ஏதோ வருது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் வரும்போது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு? நாங்கள் வந்து ஒரு பையரையும் ஒரு செல்லரையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம்.
ஸோ கனெக்ட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி அவங்களோட கஸ்டமர் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும், கஸ்டமருக்கு அவங்க ஷாப்பை பற்றி தெரியும். ஸோ வி ஆர் ப்ரொவைடிங் அ பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் போகும்போது, இப்போது ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ அமேசான்லேயோ போகும்போது இந்த செல்லருக்குன்னு ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா, உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசானை தான் வந்து குறை சொல்லுவாங்க. ஃபோன் ஆர்டர் பண்ணால் கல் வந்துருக்காங்க, ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் தான் குறை சொல்லுவாங்க. இப்போ இது வரும்போது ஹாப்பி சாப்ஸ் போகிறாங்க. இல்லை, இங்கே என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் அங்கே வந்து ஒரு ஃபோன் வாங்கணும், அதுக்கப்புறமா 2 நாளுக்கு அப்புறம் கல் வருதா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். பட் இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு 1 ஹவரில் வர ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்க. இன்னொன்று, பெரிய பர்ச்சேஸ் ஒரு 5000 ரூபா கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்கும்போது பிரச்சனை வர்றது இது வேறு விஷயம். ஒரு 200 ரூபா கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்கும்போது பிரச்சனைன்றது இன்னொரு. அதனால் எங்களுக்கு வந்து நாங்களும் வந்து எல்லா ஸ்டோரையும் ஆன்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை. யாருக்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கோ அவங்கள தான் நாங்கள் ஆன்போர்ட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ சார். ரொம்ப Everybody's consumption is increasing in the last 4-5 years. That's very clear. The market is growing. That is also very clear. And any country, if you see, whenever your country grows or GDP grows, what you are actually seeing is only one thing: your meat consumption will automatically go up. See, whenever உங்ககிட்ட பணம் இருந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? First, சாப்பிட்றதுல தான் you will spend the money, right? So that is what generally people do. And where do you spend money? Will you buy Semia Payasam, or will you buy a mutton biryani? Obviously, people who are non-vegetarians would probably say, this is my feast time and that is what I'm going to do, right? So that is what is clearly going on. So if you look at this graph, right, 4 kg is the per capita consumption in India today. Only 4 kgs. That means per year, per person, on an average, consumes just 4 kgs. 4 kg down, just 4 kgs is what they consume. Whereas the global average is 35 kgs per year. So it is 10 times higher. And every country which has grown, the first growth comes on meat consumption only. So even in India, I think you will start seeing it. See, in 2021, it was a 50 billion industry. Now it is going to 90 billion, right? So it's already 50 billion is 4 lakh crores. From 4 lakh crores, it's going to become 8 lakh crores. That's going to be a massive shift, and the shift is not going to happen because of anything else. A friend or you or your behavior, if you're a non-vegetarian, your behavior, instead of eating weekly once, if you eat weekly twice, it's going to change. Because if somebody is consuming 4 kg on a yearly basis, what does it mean? 4 kg on a yearly basis is very, very small, right? It's almost like 300 grams per month. That's it. Whereas every time you have 4 pieces to 5 pieces of chicken, you're going to have 400 grams on that time, right? I mean, probably in that one single day, you can consume 400 grams. So we are talking about 4 kgs now, which is going to grow up to 35 kgs. It's a massive, massive thing. So that's the big advantage. But difference between tender cuts and happy chops. That's a great question. See, tender cuts, as I told you, in the market segment, right? So tender cuts is a premium kind of a market, not a mass market product. So if you go to Maruti, they have 2 different brands. Like Nexa is one brand, then you have Maruti Suzuki is another brand. Both might have the same engine, but it is built for different customer segment, right? Tender cuts largely works on cold chain technology. Whereas Happy Chops is enabling the existing players who are already present in the industry. So it's 2 different things. It's like marketplace and that is like a brand. So what are the meats available in Happy Chops? So all the meats. So today chicken, I think everybody is already delivering chicken. Some stores also have mutton. Some stores also have seafood. So all the 3 will be there. And we are also introducing our marinades which has really worked well, like ready to cook kind of items also within Happy Chops, so that the partners will be able to bundle it and sell. If direct purchase and online purchase, the rate will differ? No, the rates won't be different. Only the delivery charges will be there for an online delivery, because you have to go on probably, and sometimes you might see some small fluctuation here and there, but largely it will be this, except for the delivery fees. In future, it will come instant cooking like that, masala pasted like exactly. See, that's what, right? So today, if you go to any of your shops which you work, right, you would be working. Your father might be buying from that store.
That store has been in existence for 20 years. But what is the problem in that particular store is they are not able to grow. It's not like growing at 15-20%, right? Because you are at some point you get stuck because the customers are limited to that. Now, how do you make more money or how do you improve your business? Either you need more customers or you have to improve by selling more products. These are the only two ways you can improve the revenue. So we are doing both. One is we are opening online. So if it is a store, probably 1 kilometer or 500 meters is what the customers are coming from. So we are broadening that. Second is by introducing value-added products, etc. If you go to a restaurant and order one plate of chicken, which is 300 grams, it's 300 rupees today. But the same flavor might not come. So we are bringing these marinades or ready to cook to these stores very soon. And they can get it, so you can buy 1 kg of chicken for 250 rupees, for example. Add a 30 rupees pack, you get 1 kg of marinated chicken for 1/3 of the price, right? So these are the innovations which we are clearly going to bring to these shops. Urban cities is okay. So rural cities, how do you focus? They are grow own chicken and goat and everything. So how do you compete with that rural areas? See, as I said, the market is 4 lakh crores, right? 400,000 crores is the market size. And if you actually look at when I grew up, my grandfather had a cow, in the house. Then after some point of time, that particular thing was every street there was one place where there was milk given. Now we can't see them. Now we are all living in apartments. So evaluation is happening there. So this is something from a rural perspective. Our focus is not that. That's a very, very small market and it's not a growing market. Our focus is to focus on tier 1 and tier 2 cities. I mean, any shop which is already there, is already servicing, there are some inefficiencies in the supply chain. We are using technology to solve it. He's going to 90 rupees. See, the concept is more, or vegetarians are getting converted to non-vegetarians. See, unlike one of the interesting things, right? India, many people think is a vegetarian country, right? It is not. Okay, we have some reports. We will share it with you from our team. 90% of south of India, that is, I'm talking about Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, 90% plus is non-vegetarians. So only